ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ। FDA ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖਤਰਾ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਜੋਤੀ ਗੋਂਡੇਕ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.8 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ 3 ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੋਰ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਹੋਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਐਲਨ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੇੜਾ, ਜੋਹਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬੋਵੇਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੈਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 1/4 ਤੱਕ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਬੋਵੇਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਤ ਕਰਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ, ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 1 out of every 4 Canadians has reported that they will not be able to afford their homes if interest rates continue to rise. That means Canadians will lose their homes. The government keeps on saying it's not their fault that inflation has gone up. That's a failure of leadership. What we need is action to help people right now who are struggling with the cost of living going up. We've long said that when it comes to any public health order, it should be based on the evidence as presented by the public health experts. If there is evidence for a public health order to continue, it should continue. If there is no longer evidence, it should not continue. Canadians should know what the evidence is and should have trust in institutions that the decisions are being made based on good evidence in the interest of keeping people healthy. So we've long said that if there's no longer any evidence,
those public health orders and mandates should no longer continue. We need help now. There's certainly steps that we should take for the future, and we support those, and we've in fact been driving a lot of those solutions, making sure people can get their teeth fixed and their teeth looked after. That's a major cost that people can't afford, and that's why our dental care program is going to help a lot of people out. But right now, when people cannot make their monthly payments, when they're worried about their bills, when they're worried about the cost of food, they need direct financial support. And so that's why we're calling specifically for financial supports to be directly delivered into the pockets of Canadians. And two ways to do that are concrete, that already work, are the GST tax credit, deliver that directly to Canadians. That happens every quarter, so that's a direct way to get money into people's pockets. We're asking for that to be increased, as well as the Canadian Child Benefit, another way that Canadians receive help. That should be increased. Both of those should be increased to help people right now with their monthly budgets, with their yearly budgets. They need financial supports, and we call for that in addition to other measures to deal with the cost of living going up. Very, very troubling what happened. We had two sick men that there is no evidence were engaged in any sort of activity that was in any way troubling. They were engaged in a peaceful activity on the Hill to raise awareness about the plight of Sikhs in India, the genocide against Sikhs. And in raising awareness about this plight, they were arrested, searched, the turbans were removed, all on a call which was a hoax. The call was false. The call was not based on anything. And that in light of what we saw when the occupation was going on in Ottawa, when we had people that were engaged in holding up signs and flags that were related to extreme right-wing organizations, dangerous organizations, their presence on the Hill, there was very little reaction, and there was communities were hurt. The local residents were hurt because of the inaction of the police. And in this case, without any real basis, without any real evidence, two Sikh men were treated very poorly, were, in their own words, were made to feel embarrassed in front of their family, were made to feel demeaned based on a false call. That clearly shows there's a problem with the way threats are being taken. Real threats from extreme right-wing organizations are ignored, and false threats targeted towards racialized men are taken to the extreme. That is a problem, and that needs to be. Yes, I think that's a reasonable step of a course of action. It's a very serious thing to make a threat like that. It takes up police resources. It takes up time. There's a considerable people that are impacted by that. People are worried about their safety. There's a serious there's a serious impact caused by this. So absolutely, people should not be making these type of false claims. Something as dangerous as a bomb threat, and it should be something that's investigated. Absolutely. ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਲਈ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਸਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। COVID-19 and its threat to our public health and our economy has caused governments around the world and in Canada to take extraordinary measures to protect their citizens. Our government has made a solemn commitment to Canadians to be prudent and focus on doing the right thing, guided by science and expert advice. Our approach to protecting Canadians has worked. Canada has one of the highest vaccination rates in the world, with one of the lowest death rates in the world, and is also experiencing one of the fastest economic recoveries. We've seen how our measures have slowed down several COVID peaks and has given our healthcare system early warnings to adjust and respond. As the COVID situation evolves and as we learn more about this virus, we have been adjusting our measures. Many of these measures have been lifted. And it's clear that the COVID situation is not the same now as it was last fall when we implemented the vaccine mandate for travelers and transport workers. This is thanks to the millions of Canadians who rolled up their sleeves and got vaccinated. That's why today's announcement is possible. And I'm pleased to announce that on June 20th, our government will suspend the requirement to be vaccinated in order to board a plane or train in Canada.
Employers in the federally regulated transportation sector will also no longer need to have vaccination requirement for their employees. The suspension of the vaccine mandate was informed by key indicators, including the epidemiological situation and modeling, vaccine science, and high levels of vaccination against COVID-19 in Canada. As for travelers coming to Canada by air, land, and marine, there are no changes. All travelers entering Canada must continue to follow all entry requirements, including vaccination and using ArriveCan. As for cruise ships, vaccination for passengers and crew will remain in place. This decision is based on the unique nature of cruise ship travel, including the fact that passengers are in close contact with each other for an extended periods of time. Also, travelers on federally regulated planes and trains still need to wear a mask. Masks are an effective way of reducing transmission, especially in areas with restricted space, such as on-board planes, trains, or cruise ships. Our government will always continue to evaluate measures and will not hesitate to make additional adjustments based on the latest public health advice and science. It's also important to note that while travelers will be able to board a plane without having to verify their vaccination status, international travelers need to verify public health requirements imposed by the country they want to visit. ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਜੋਤੀ ਗੰਡੇਕ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੰਪत्ति ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। I think the tensions and anxieties are running high. I think that this brings up a lot of memories of 2013 and just all of the trauma associated with that. I kind of feel at peace with what the town has put into with the mitigation. So I don't have any fear. I have calm. Every weather event is different. I think this one is serious and it's an issue, but it's not nearly as impactful as that event back in... The complicating factor is we have an above average snowpack in a lot of the higher elevations, and so once the rain starts to fall in those areas, it intensifies and actually gives us a bit of a worse problem as that snow melt increases the water flow. I know that this is worrisome for many Albertans, especially for communities that were affected by the devastating 2013 floods. I want to reiterate that our cities and towns, particularly those impacted in 2013, have much better on-the-ground flood protection in place than was the case 9 years ago. Although municipal governments typically respond to flooding or other local emergencies, the Government of Alberta stands ready to assist with this response through the Alberta Emergency Management Agency. Municipalities can request flood mitigation equipment from provincial stockpiles through our Provincial Operations Centre. Doesn't go away anytime soon with a lot of us. So we've got resources in town to help those that are experiencing anxiety and the PTSD that was created from 2013. As far as flooding of residential neighborhoods and the downtown commercial areas, we are very, very well protected, and I claim that we are the most well protected community in Canada. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸੀਨੋ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਕੁਇਸ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ C-26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। In the 21st century, cybersecurity is national security. It was in this frame that a few weeks ago we made a major announcement about the future of Canada's telecommunications system. Given the significant and unacceptable risks that they pose to our national security, we stated our intention to prohibit Huawei and ZTE from Canadian telecommunications networks. Today, we are here to expand beyond the steps of excluding certain actors who pose a significant threat to our telecommunications network. Today, we're here to talk about the future of Canada's cybersecurity.
The legislation which I tabled in the House earlier this morning presents us with an opportunity to reconsider what cybersecurity looks like and to redouble our efforts at creating the defenses that are necessary. The world is changing rapidly. New technologies in cyber are emerging, presenting Canadians with unique opportunities in the way we do business and go about our daily lives. At the same time, we also have to be eyes wide open about possible threats to our critical cyber infrastructure. Ransomware attacks, espionage, cyber attacks, foreign interference, the conduct of hostile state actors and their proxies are all part of the national security landscape. Seizing the economic opportunities while at the same time acknowledging the threats that exist is precisely why we are here today. And today, we are acting. This morning, I introduced Bill C-26. This legislation will protect Canadian cybersecurity by strengthening the partnerships between the government and the telecommunications sector, federal regulators, enhance supports for sectors of the economy that are vital to national security and public safety, and offer new tools to protect Canadians in cybersecurity. The Act will do two things. First, it will amend the Telecommunications Act to add security as a fundamental policy objective. This will give our government the legal authority to compel any action necessary to secure our telecommunications system. Most significantly, this includes prohibiting Canadian companies from using products, equipment, and services from high-risk suppliers like the ones I referred to at the outset of my remarks. Second, the Act introduces the Critical Cyber Systems Protection Act, with a view to securing Canada's critical cyber infrastructure long into the future. This new Act will help organizations better prepare, prevent, and respond to cyber incidents across 4 federally regulated sectors: finance, telecommunications, energy, and transport. It will require the operators of the systems to bolster their protections against a wide array of incidents, including cyber attacks, electronic espionage, and ransomware. Cyber incidents above a certain threshold will be required to be reported, and the government will be able to compel companies to respond to cyber threats to protect their customers and employees. ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮੌਂਕੀਪੌਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਂਕੀਪੌਕਸ ਦੇ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 1500 ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 72 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। As you have been following this virus, I think it's now clear that there is unusual situation, meaning even the virus is behaving unusually from how it used to behave in the past. But not only that, it's also affecting more and more countries. And we believe that it needs also some coordinated response because of the geographic spread. Plus, at the same time, having an executive committee would help us to discuss about this issue. These are experts, external experts, to understand the virus better. The declaration of fake may or may not be there, but we believe that the meeting of the executive committee, the external experts, could expand the understanding and the knowledge we have about this virus. But the three are very, very clear now. The unusual behavior, the more countries being affected, and also the need for coordinated response. Of course, while holding the emergency committee next week, since the start we have been working on improving the awareness and the risks and the actions that should be taken. And we're encouraging countries to do surveillance, contact tracing,
and other public health measures. And as I said in my speech, we're also preparing, for the equitable distribution of the vaccines we have in stock. So one of the elements while doing the comprehensive approach to manage monkeypox is the having a discussion at the executive committee level that will shed light on any issues that can help us to respond even more in a more organized way. So that's why, and we'll be holding next week, and we will see, whether the experts will suggest or maybe not, but we will see. Yeah, thank you. So to Jamie's question, maybe one part which he wanted to know about how we're trying to prepare for this distribution of vaccines. We're working closely with member states and partners to design a mechanism for the fair distribution of the vaccines. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਡੇਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸ਼ਕੂਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੀਨੇਜਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਥ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਅਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲਚਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕਲਚਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੱਡੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ICCR ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜॉय ਜੌਨਸਨ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਧੂਰੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ
ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ USA ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।